Ну що ж, всім доброго вечора. Ми в ефірі. Це ось він, вебінар Open Call, Takflix Original і Nowness за підтримки, зараз хвилиночку, Британської ради та Українського інституту. Ми починаємо і зразу скажу, що цей вебінар буде записаний і ми його покажемо на YouTube, так що якщо ви з якихось причин не можете приєднатися, все нормально. Зараз ми зробимо. Всім доброго вечора. Ми в ефірі. Це вибачте, одну хвилиночку. Хочу зробити, щоб було видно мене, а не Кейті поки що, бо вона пізніше до нас приєднається, але не знаю, як це зробити. View, speaker view. No. Гаразд, будемо в такому форматі. Сподіваюся, це не проблема. Про наш сьогоднішній регламент. Ви можете задати нам питання, і в другій половині вебінару ми спробуємо на них максимально чесно і детально відповісти. Їх найкраще задавати в YouTube перед самою трансляцією, але якщо вам зручніше у якійсь із соцмереж, пробуйте. Тут з нами є наша комунікаційна менеджерка Катерина Янченко, яка нам налаштувала цю трансляцію. Вона за кадром, дякуємо їй за роботу, і вона допоможе і все мені передасть. Почнімо з того, що мене звати Надія Парфан, я засновниця онлайн-платформи Takflix і креативна продюсерка Takflix Original. Про Takflix ви, мабуть, знаєте, але я все ж нагадаю, що це єдиний онлайн-кінотеатр українського кіно і найбільша легальна база українського кіно в інтернеті. У нас велика колекція, близько 200 одиниць контенту, фільмів. Це короткі метри, повні метри, документалістика, анімація, дебюти, студентські роботи, експериментальне, незалежне кіно, арт-мейнстрім, фестивальні хіти. У нас є багато, воно класне, і там точно можна знайти щось особисте для вас, а також на різні життєві оказії. Користуйтеся фільтрами в розділі «Фільми», і там ви можете собі підібрати, що вам подобається. Ми віддаємо 10% з кожного проданого квитка у фонд «Повернись живим», тому що нам важлива наша перемога, і ми вдячні нашим захисникам і захисницям за те, що ми можемо працювати і говорити про такі речі, як кіно, як авторське кіно в Україні, де йде повномасштабна війна, і відчуваємо це нашим громадянським обов'язком і нашим обов'язком як бізнесу, не побоюся цього слова. Також ми віддаємо половину з продажу кожного квитка творцям, і в цьому плані ми не дуже бізнес, бо ми ці гроші, які отримуємо з квитків, рідко коли залишаємо собі. Але це важливо, що, дивлячись фільми у нас, ви інвестуєте в українську економіку, в українську безпеку і перемогу, і в українське кіно. Бо навіть якщо це не дуже великі суми, вони потім можуть стати якимось початком наступного проєкту вашого улюбленого режисера чи режисерки. Takflix як платформа рухається невеличкими кроками до того, щоб робити власний контент і власне кіно продюсувати. І поки що ми працюємо на території коротких метрів, але, можливо, одного дня це буде щось більше. Ось, власне, цей проект називається Takflix Original. Це фільми нашого власного виробництва. Проект почався взагалі мав початися на початку 22-го року, але так сталося, що почалося вторгнення, і наші сусіди божевільні нам трішки завадили, та ми не відступили, і ми його тоді запустили. І перший сезон також був знятий за підтримки Британської ради у партнерстві з британською платформою Nowness. Точніше, платформа глобальна, але офіс її знаходиться в Лондоні, вона британська. І в тому сезоні ми не робили open call, точніше ми робили його, але він був, назвімо так, restricted open call, бо це була весна 22-го року. Я, в принципі, уважно слідкувала за тим, що відбувається в полі, в нашій сфері, і я просто зверталася приватно до деяких команд, які я знала, що можуть готові, що їм може бути потенційно цікаво в умовах воєнного стану навесні 22-го року почати робити щось типу короткого метру для онлайн-платформ. І таким чином ми зробили 2 перші фільми цієї лінійки. Це «Голубівники Києва» Романа Блажана та Михайла Волкова
І це побачення, режисеркою і співпродюсеркою якого стала я сама. Цікаво, що я подалась на цей фільм в ролі режисерки, щоб підтримати себе як продюсерку, тому що ми тоді не назбирали достатньо, в нас не було достатньо сильних pitchів, і їх було мало. І вони були, там були проекти такі, які ми не були впевнені, чи ми зможемо їх втілити. І ось це було таке рішення несподіване. Вийшло, було класно, але цього разу ми вирішили, що вже трошки ситуація, ми не можемо сказати, що стабілізувалася, але ми вийшли на якісь процеси в умовах війни, в яких стало трошки зрозуміліше, з якими ризиками ми стикаємося, і ми, як креативні продюсери і команди творців. І ось ми робимо open call, ми робимо це вперше. Я відразу скажу, що це може бути десь не ідеально, чи щось незрозуміло, тому що ми ніколи такого не робили. І такого ніхто ніколи не робили, тому що ми перший і єдиний онлайн-кінотеатр українського кіно, і ми незалежні, маленькі, зосереджені на авторському кіно часто або малих бюджетах, і ось ми пробуємо. І ми ще будемо це тестувати багато разів, тому ось ми не маємо ще відповіді на всі питання, це певні пілоти і тестування, і ви теж, прошу вас це розуміти і з розумінням до цього поставитись. І цього разу за підтримки Британської ради, також в партнерстві з платформою Nowness і за підтримки Українського інституту оголошуємо цей open call на різні, на 4 фільми попередньо, але маємо фінансування підтверджене на 2, власне, завдяки Британській раді. На 2 інші будемо шукати спільно з командами. Надіюся, якщо у нас знайдуться достатньо сильні підчі, якщо ми будемо бачити, що це саме те, що ми шукаємо, і що це має перспективи, бо може бути і інакше. Тобто може бути багато гарних проєктів, але не факт, що ми зможемо допомогти. Про це також трошки більше в секції «Типові помилки». Про умови конкурсу ми досить ретельно все розписали, і я не буду зараз використовувати цей час, щоб повторюватися, я лише заохочу вас не полінуватися і відкрити посилання, яке ми залишили в соцмережах, це такий Google-документ, і там прописано дуже ретельно формальні і концептуальні критерії і вимоги, якби, що ми шукаємо. І там є референси. Особливо раджу звернути увагу на референси від Nowness, тому що ми цей проєкт робимо у співпраці, і треба розуміти, що ось тут є Takflix і те, що ми показуємо. У нас є певні вимоги до контенту, до фільмів, з якими ми працюємо, бо ми показуємо, ми кураторська платформа, ми їх добираємо, обговорюємо, ми маємо певну програмну політику і в межах неї працюємо. Nowness має свою, це вже 2 досить різні системи роботи з кіно, з контентом, з промо, з усім, і ми знайшли певні точки дотику, і от тут важливо, що це досить форматний проект. І це те, що ми бачимо вже зараз в заявках, що більшість із них – це авторське кіно, і там люди подають якісь унікальні сценарії і щось таке, що я дуже сильно розумію і хочу подивитися особисто, але це не обов'язково те, що ми шукаємо конкретно для цього open-call. Тобто, щоб не засмучуватися, якщо вас не відберуть, і щоб не гаяти час навіть на заявку, хоча вона дуже проста, мені здається, подивіться приблизно і поставтеся достатньо серйозно до того, що це форматна річ. Тобто ми тут не підтримуємо, там є категорія авторське кіно, але в рамках ось цього формату, і це така, тобто це субкатегорія форматності, і ми на неї кажемо авторське, тому що вона просто не вписується в інші попередні, і про неї я можу трошки ретельніше розказати, що ми в це вкладаємо, бо я бачу, що всі подаються в авторське кіно. І там якась трагікомедія з сценарієм, з багатьма персонажами, я не певна, чи реалістично це зробити. Перш за все, подивіться на строки. Це мало часу, подивіться на бюджет, це не є такі великі гроші, і чи ми з вами зможемо спільними силами зробити щось достойне і гарне на глобальну аудиторію, як ми маємо амбіцію. Тому важливо, що це форматний проєкт, уважно читайте умови, уважно дивіться референси, досліджуйте, і, можливо, якщо ви бачите, що це не для вас, я надіюсь, що це не остання наша можливість. Я розумію, що можливостей зараз мало, але, можливо, не варто тулити, натягувати цю сову на глобус. Що ще важливо,
мабуть, про те, що коли ви готуєте ваші пітчі, там невеличка, нескладна аплікаційна форма в Google документах і такий pitch deck, невеличка презентація. Ми навели приклади, як це може виглядати. Це не обов'язково так, ви можете зробити її за власним побажанням, але ми маємо ціль, як ми намагалися це зробити, щоб аплікація була достатньо простою, щоб не забирати у вас дуже багато часу, бо ми розуміємо, що ми зараз оберемо 2 проекти, і ще 2 вони будуть в цьому списку фіналістів, і ми будемо разом шукати можливості їх втілити. І може бути достатньо великий конкурс, тобто може бути дуже багато гарних проєктів, а нам доведеться обирати, щоб ви не витрачали надто багато часу. В той же час нам важливо зрозуміти, що це буде максимально конкретно. І тут ми не просимо вас прислати сценарій готовий, ми не просимо вас тритмент документального фільму, ми не просимо вас трейлер, ми не просимо вас якісь локації, чи акторів, чи героїв, якби, бо це певна робота, і ми розуміємо, що, можливо, у вас на цю роботу немає зараз ресурсу, навіть я не кажу про фінансового, а часового, якогось енергетичного, але нам треба зрозуміти, як це буде виглядати, ось максимально конкретно. І це про візуальне оформлення, настрій, атмосферу, але це також, знову повернусь до цього поняття референси. Я знаю, що воно має таку негативну конотацію, бо ми робимо тут кіно, а це щось таке з рекламної індустрії, і я сама не люблю, коли там знімається щось по референсах, але це важливо, і в даному разі ви можете надіслати там, я хочу, щоб у мене там камера була як ось тут, виглядатиме там це якось тут, локації якось тут, герої якось тут, монтаж якось тут, щоб ми дуже чітко собі візуалізували, що це може бути. Бо, знову ж таки, специфічний форматний проєкт. І ось одна з типових помилок, що в розділі, де ми в аплікації на 10 пунктів просимо вказати приклади конкретних робіт на Takflix, Nowness, на які буде схожий ваш майбутній фільм, нам присилають отаке полотно, знаєте, як для Українського культурного фонду, там, де вкажіть актуальні, коротше, це не оця грантова штука, де ти маєш налити води. От, будь ласка, не лийте цієї води, зацитую приблизно, як це виглядало. Так. Фільм такий-то впишеться в профіль обох платформ, оскільки має глибокий сюжет, який порушує питання того-то, що підтримує загальну мету Nowness та Takflix просування креативних та важливих історій. Ми в курсі нашої мети, переписувати мету в цей пункт не потрібно. Покажіть приклад, що це буде виглядати ось так, ось так, ось так, ось так. Або, типу, оці 3, оцей фільм на Takflix схожий тим-то, оцей фільм на Nowness схожий цим-то, оцей ні. Тому ось, зверніть, будь ласка, увагу на це. Що ще? Що ще? Ось наводять, так, і коли ви наводите фільми такі, якісь дуже далекі, скажімо, дуже возвишені, дуже такі з амбітними бюджетами, фестивальні, теж думаємо про реалізм. Чи можна за такі гроші в такі строки це зняти? Бо для нас це, ми розуміємо, що це мало, і що ми б хотіли давати вам більше грошей, і взагалі всіх профінансувати і розбудувати тут потужну кіноіндустрію, але ми це ФОП Парфам, а не Держкіно. Тому, на жаль, у нас досить обмежені можливості, і ми зацікавлені в тому, щоб це була якась він-він співпраця, щоб ми досягнули наших цілей, і ви теж зробили щось класне, що вам сподобається з нашою допомогою. А якщо ми будемо робити якісь дуже амбітні проекти, там фестивальні, Каннського кінофестивалю, то, можливо, може не вийти, просто може в рамках цього формату не вийти. Я буду рада відповісти на детальніші питання в секції запитань, а зараз хочу передати слово нашій колежанці з Британії, з платформи Nowness. Її звуть Кеті Меткалф. Це дуже досвідчена креативна продюсерка і commissioning director Nowness. Тобто Кеті відповідає за добір команд, тритментів і процесу створення з нуля фільмів для Nowness і має дуже добру експертизу в коротких метрах,
Кейті працює з короткими метрами вже близько 20 років, і вона в тому числі була програмеркою Sundance, програмувала секцію короткометражного кіно. Ось, чи Кейті з нами? Ще не з нами. Зараз вона до нас приєднається. Вона буде говорити англійською мовою. Сподіваюся, що ви розумієте. Якщо ні, ви зможете потім на YouTube вмикнути автосубтитри. Надіюся, це, звісно, штучний інтелект генерує переклад, але надіюся, вам стане трошки зрозуміліше. Так, чекаємо Кейті. І потім, після її презентації, ви зможете задати питання або загальні по конкурсу, скоріш за все, вони будуть адресовані мені, або конкретні питання до того, що ми вже говорили, і адресуйте їх тоді, будь ласка, скажіть, що питання до Кейті, питання до Надії, загальне питання, надсилайте, знову ж таки, в YouTube в коментарі. І поки теж чекаємо Кейті, нагадаю, що наш вебінар сьогодні, а також наш весь спецпроєкт відбувається за підтримки Британської ради та Українського інституту, за що ми їм дуже вдячні, бо сьогодні Україна і українські платники податків зосереджені на обороні і на безпеці нашій, і підтримці наших захисників і захисниць. Тому дякуємо британським платникам податків, що ми можемо розвивати українську культуру і підтримувати українських талантів. Так, чекаємо Кейті. А що у нас? Можливо, я попрошу Катю нашу допомогти, чи вона приєднується. А чи є вже у нас якісь питання? Окей, поки ми чекаємо на Кейті, відповімо на запитання. Чи можуть бути поданими короткометражні фільми про певний регіон України, які мають ознаки комерційного проєкту, але такими насправді не являються? Дякую. Складне питання, сформульоване таким чином, що досить важко зрозуміти. Якби ми не розрізняємо комерційне, некомерційне, ми тут маємо оцей формат, якщо воно відповідає так, якщо ні, то ні. На решту питань відповімо пізніше. Hello, Katie. Hi, Nadia. Thank you for having me. Thanks for joining us today. So we'll switch to English. The previous part was in Ukrainian. I just introduced you, and people are waiting to hear from you about Nowness, yourself, and our open call. Lovely. Well, thank you so much for having us collaborate with you again this year. We're really excited to enter the second round of our partnership. I'm just going to share my screen so you have some visuals to look at while I'm talking. But my name's Katie Metcalf. As Nadia said, I'm the commissioning director at global video platform Nowness. We like to call ourselves a curated platform for the culturally curious. You'll see, here's our homepage. We release usually 3 films a week. We like to call it like a dose of inspiration for your day. So we always want to present films that are bold and different and inspiring, and are doing something new. Most of the films that you see on Nowness are submissions that are sent to us. So they're films that are already made. We have a programmer who watches everything, and we select the films that we release on the platform. I'll talk a little bit more in a bit about what we're looking for the films that we select. And then the other films that you see on the site are commissions. So they're films that we have a brief in-house and we brief out to directors. And that's the side of the business that I oversee. A little bit about our audience here. We like to say we inspire the influential and influence the aspirational. We're about pretty even split between male and female viewers. And the largest bulk of our audience are 18 to 35 years old. The really, really special thing about Nowness, and I think what sort of makes us unique, is that we have an extremely high engagement rate. We have a completion rate per video of 46%. What that means is it sort of translates to about 2.5 minutes, which is the length of time that most of our viewers watch our films, which doesn't sound like very much.
But actually in internet terms, that's a really long engagement time for audience. So we always say the sweet spot for our films is about 2.5 minutes. But we show films of up to sort of 30, 40 minutes and even beyond that. Oh, and I should mention, we also have a head office in China, in Shanghai, which is Nowness China. And then we have Nowness Asia, which is headquartered in Hong Kong. And then Nowness Global is in London. And these numbers, 45 million, 14 million, 2 million, are our reach for each of those regions. So in terms of commissioning, we partner with organizations such as Takflix. We also partner with arts and culture institutions like galleries or dance companies. And usually we work with them, and that's where our briefs come from that we send out to our directors. We also partner with global brands, luxury fashion brands, for example. And here are some examples of the brands that we make branded content for. But I think the nice thing about Nowness is whenever we're making branded content, it always feels at home on the site. We always make work that's going to fit in within the Nowness universe. But I wanted to talk a bit more about our editorial series, because that's really the type of thing we're talking about with this open call. So here are some examples of some of the series that are really successful and popular on the site. We have Portrait of a Place, which is all about short documentaries that capture the spirit of a place, or maybe it's something specific, like a specific practice or sport that takes place in that region. We have Private View, which is all about going into the artist's studio and sort of seeing behind the scenes of the artist's work. Dancing About Architecture kind of says what it does on the tin. We have a huge audience for architecture at Nowness, and we also have a huge audience for dance. So we sort of put two together in this category, and we find these films always do really well. People love to see design and architecture, but they also love to see that intersected with movement. And then we have Photographers in Focus, is a series where we profile sort of the careers of famous photographers. Survival Season was a special season we did, which was tackling issues around climate change and how to best communicate that through the medium of video. And Define Beauty is all about looking at issues in the beauty industry, like body hair or, I don't know, like implants, and tackling it in a very visual, conceptual way. So in terms of what we're looking for, we sort of had 3 main points. Whenever we're watching a film that's been submitted to us, or if we're looking at a treatment, we're thinking, is this a new story? Is this told in a new way? And is it a film that will emotionally move our audience? I mean, is it a film that's going to touch the audience in some way or resonate with them in some way? It doesn't literally have to evoke a reaction, but it does. We do look for films that do make that connection, human connection, I guess. We're also looking for films that have a strong visual language. We're known for films that have a really well made, have a really nice aesthetic, but we also really care about strong storytelling, because that's where the meaning comes from. It's in terms of length, it can, I can't remember what we said in the brief, but I think it's maybe sort of 5 to 15 minutes, but we're really open to any length, but we do find sort of around 2 to 5 minutes for Nowness is kind of the sweet spot. But like I said, we've had successful films that have been longer than that. So really, it's the film needs to be the right length for the story that you're telling. Also, it takes 10, we usually find it's the first 10 seconds are really crucial in terms of engaging the viewer. So you want to make sure that you jump into the film straight away, because that's, if you have lots of title cards or it's too dark or it's too quiet, you're going to lose people in an online space very quickly. Topics that do well for us are dance, architecture, love and relationships, cinema, sort of more like nostalgia, cinephile, culture and design, and intersections, which is sort of what I was talking about earlier with dance and architecture. Or it might be, I don't know, beauty and music, or finding 2 elements where you might get audiences from 2 different kind of genres coming together.
And then we're very open to documentary, narrative fiction, more sort of conceptual, studio-based films, visual poetry, or movement films. So I've moved that. So in terms of treatments, I'm going to actually show you a treatment because I wanted to show you sort of what we expect in terms of the information you provide and how it's presented. So we want, from a treatment, we want it to communicate the story that you want to tell. So we want to know the what, the why, and the how, and really lay that out clearly in the treatment. We want to understand what is the purpose of the film. What do you want the viewer to feel? What do you want the viewer to take away when they finish watching the film? And what's the message as a director? What are you trying to communicate? We also want as much as possible in terms of images, video references, to communicate the mood and the style and the tone that you want the film to have. And then we also ask, how can you bring your personal experience to the storytelling? Because that's what makes films unique, and that's what makes them pop and makes them feel authentic, and it really cuts through all the noise because it's a personal story rather than it being something that's similar to something else. So this is the treatment that I wanted to show you. It was commissioned for our survival season a few years ago. And it was to be a response to ecological issues. So each one of the films, we commissioned 4 films, and each was supposed to address or interpret one of the 4 classical elements, which is air, earth, water, and fire. And what we wanted these films to do was to communicate a single message, which is act now. But that's quite hard to do without sort of feeling preachy or feeling like you're telling people what to do. So this film was very successful. She was addressing the fire, the fire theme. And so she uses lots of visuals. So she starts out with full page images to kind of get the feel, this kind of very filter feel for what she's wanting to communicate. She starts with a little introduction. This image with the chair on fire is very strong. And then in the vision, she starts with a vision, tries to keep the text quite minimal. So she starts by sort of clearly setting her intention and just says, I want to make a film that is an abstract observation on passivity. So like how people are passive to climate change. And then more of this sort of like slightly odd imagery that does sort of lend itself to thinking about climate change, but from a different perspective. And then in her text around the film, she just explains in detail what we're going to see on screen. So for example, here she starts out by saying we open on a frame of a concrete building. There's a slightly pink light shining from the window. It's the only building in the neighborhood where there's any light. It's looking grey, and you could get this sense that you could be anywhere. You don't really define where it is, as we're never really told. Then inside we see a cast of family, and the decor has a sort of more Eastern European style with a 90s vibe. It's a bit kitsch, it's a bit off, but in a really visually, aesthetically nice way. And then the family are placed in different places in the room. The teenage girl's putting on her nail polish, the TV's turned on in the background. And then you see sort of people doing very banal things, like a young guy doing push-ups on the floor. And then slowly we see smoke start to fill the room. But no one's noticing it or finding it weird. So that's how she starts. And then she goes on to talk in much more detail about the film. But you can see here she's using lots of visual references that really help paint a sense of the tone and the mood of the film. And then she goes into more detail after she's talked about the film a bit more. She talks about the look and feel, which is really what camera she'll shoot with, what's the color palette, what style of shooting she'll use, and then some more creative reference. And then casting. It is a film that's going to have actors in. Then she talks a bit more about what the characters should look like, and how they are styled. And then we sort of get a sense of what she has in mind here. Then she talks about the voiceover and the story, and she wants to take Greta Thunberg's I want you to panic speech,
as inspiration, and she wants this to be overlaying the visuals as the kind of call to action. And she sort of explains why here. She likes the speech because it's very metaphorical. And then she talks about the music, how it's going to be composed, and then there'll be some diegetic sounds, like environmental sound, and then signs off with thank you. And I think it's just a very, it's a good treatment because it's very, it's just really, really simple and clear. And then this image is actually from the finished film. And what I love about this image is that it's so strong and it really communicates, it somehow manages to communicate the entire message of the film in one single image. So we use this on social media a lot. And it's just the chair on fire and the family staring out the window, looking in the opposite direction. And it's just a perfect jumping off point into the film. So then I just wanted to say a little bit about social media, as that's kind of where your film is going to meet your audience. Like on our films, it's really how they reach the audience is through our Nowness Instagram and sometimes on our TikTok too. So it's sort of about thinking while you're coming up with your idea for the film, it's always worth thinking about what are your social assets going to look like, or what's the angle you're going to take for social media. And on Nowness, here are a few themes that work really well: aesthetically pleasing visuals, dance, mood boosting, emotional raw images, and then also this kind of experimental, digitally altered content as well. And then just a last note on harnessing social media. It's such an important part of a film's success. And for every film we release, we'll always take cut downs, sort of 30-second cut downs, 15-second cut downs, and play them out over Instagram to promote the film. But if there are any other ideas you have, like especially if they're drawing on trends in social media, for example, like supercuts or tutorial videos, or like hashtag satisfaction or ASMR with sound, if there are any of those things that link to your film, it's worth thinking creatively about how that could help you reach an audience. So that's it. I'll stop there, and then happy to answer any questions you might have. Thank you so much. I haven't watched that film, but it looks very impressive. Still, it's like a lot of set design, it feels to me. So there is a substantial budget to that. And this might be the case for us. And there will be, we will discuss this, the opportunity to have some other financial partners on board. But just, I was talking about the format and understanding very clearly what we are looking for. So if you have something like that on top of your mind. Also, if you have, Katie mentioned this series, we highlighted Portrait of a Place, I think artists, there was a specific private view, dance and architecture. But if something of what Katie just mentioned looks interesting to you, if you have a story to tell, please go ahead. And we will now start with the questions. Oh, also one more comment. Treatments, I think what Katie just mentioned, called treatments, is a synonym to what we described as the pitch deck or presentation. So it's not, you don't need to write text treatment. It's a different understanding of treatment. Okay, so now we answered the first question. It was more, I would say, addressed to me. And now there is a question in English. Hello, please let me know about the copyright of the music. Is it possible to use parts of them in the end? Or do you need to have all the rights and permissions from the performers? Thank you for the answer. Yeah, you do. You will need to have all the rights, because there's sort of two different rights. There's the recording rights, and then there's the performance rights, is it? The person who performed it. And that all will need to be cleared for online before the film's able to be released. Sometimes it's easier to have a composer make a track that sort of sounds similar to the song, rather than, that's what often ends up happening with Nowness films, rather than licensing the original one. It just usually, it comes down to budget. And what Katie mentioned at the end, social media are important, and you have to mind that some of that music might be used on TikTok, Instagram,
YouTube, wherever. So it's better to have that cleared. And the length, it really depends on your own agreement with the right holders. And you can, I encourage you to pay something, always to pay for the music, to pay the artist, but then obviously with this kind of budget, you can't offer them much. So it's either you partner with them, or if it's, I don't know, if there is like a very good reason you want a specific track, myself as a creative producer and the right holders, we can discuss the possibility of some royalties. If it happens that we sell the film elsewhere, then Takflix and Nowness, we can try to grant them something from our sales. Okay, next question. It's in Ukrainian, I'm translating. Would it be possible for the winners to travel the festivals before going on Takflix and Nowness? It's our favorite question. For you, Nadia. Yeah. Gavin, Katie's colleague, and my colleague as well, loves this question a lot, but he's not with us today, so maybe you can comment. Yeah, I mean, yeah, it's fine. With Nadia's film last year, it played Berlinale and then had the release on Nowness afterwards. Some festivals need a premiere and some don't. It varies, but a lot of the bigger festivals do require an online premiere. I mean, it needs to be a completely premiere, theatrical premiere. Yeah, I think it's also important that the way Nowness works, as we learned with the first season, that it goes global immediately, and there is no technical possibility to geo-block some countries, which is why, unfortunately, and then that you have to be aware of, you won't have a big festival window with this project. It's also very much the matter of the British Council and our agreement with them, because we have a calendar and we have to deliver the result by the end of the year. And then we've already had a conversation with them that it's possible for the films to go on festivals in winter 24-25, but that's probably the small opportunity. We will most likely have to go online by March 25 or so. In some exceptional cases, and I unfortunately I would say don't assume it will be the same for your films as it was for It's a Day. It's quite a special film, not in a way that it's a good film or it's my film, but it was a very special moment of time when it was made and when it was released. And the fact that it got to Berlinale and then it got this special mention, it was quite special. It would be amazing if your films have the same story. Berlinale is February, but you need to apply in October, I think, or so. And it's a very specific timeline. So look at the festival calendar and see what is there open in fall, premiering in winter or so. In some exceptional cases, maybe, I don't know what kind of festival it can be, but if you are selected for some A-class festival, maybe we can postpone the premiere a little bit, but it's a very complex negotiation, not only Takflix and Nowness, but also the British Council and other partners. So it will have to go online. Okay, next question. Do we need the budget, the detailed budget? Do you have any comments, Katie? Are you interested in a budget? Well, for us, no, we don't. When we don't need to see an itemized budget. It's more about just knowing you do that for your own knowledge, so you know that the films can be delivered within budget, but we don't need to see that. I don't know how it is for you at Takflix. If you more or less the same. There will be some like money transferring procedure, but it's basically up to you. If you're a one-man crew, you can just take all the cash and have, buy ice cream and do everything by yourself and not spend a penny. So it's for you, and that's the best thing maybe about this grant, that you don't need to report and we don't need the checks. Okay. If this project is a documentary, can I apply with the partially shot material, something that's already been in the making? I mean, I don't see why not.
Yeah, absolutely. I mean, for a documentary, it's always good to have more time. So if you started working on that earlier, it's amazing. But I would rather look at this as the development of the film, because once again, a third time or fifth time, please go on Nowness and watch the films that we highlighted in the open call, the films that Katie mentioned. It's quite a specific visual style. If you shot something exactly the same, it's amazing, but most likely you haven't. So you might want to work on the visual language, the camera, the lenses, cinematography, etc. But absolutely otherwise. Will there be a lot of formal requirements as Ukrainian Cultural Foundation? It's a Ukrainian foundation. No. So basically, as we answered, you don't need to give us the budget. You will just have the money in 3 transfers, in 3 parts, and the way you spend them is your problem. We will need some deliveries. We will need to see some progress. So at each stage, there will be some deliveries we expect from you, but how you spend them, you don't need to report anything. And it's very little money. We understand you don't want to be doing the paperwork. Okay. Can I send you the references as links to my previous works? Yeah. Maybe that's... Yeah, that's so do you mean so like creative references when if you're talking about the sort of style of storytelling or examples of look and feel, if you include links in the treatment to your previous work, that's fine, that's great. If you say why you're including it and what it's illustrating that relates to this project that you're pitching, then that's really helpful. Yeah, I think it's very nice because that way we will be able to understand. I do follow Ukrainian scene closely, but I don't know everybody, or if there is somebody new, that's amazing. So we would be able to see what you've done. And to me personally, the good thing is that Katie and Gavin don't know Ukrainian scene. So they won't be looking at your like image and portfolio, but I would pay attention to that. Personally, I would have that bias, but maybe the important comment is, please give a comment and please avoid a situation where we have this pile of links with all your like feature films, because we won't be able to watch all of them. So maybe trailers, or you would highlight, please watch this and this time code in this film that I've made. So it refers to something I'm trying to continue, because we have a very tight timeline, and I think Katie and Gavin and myself, we will be busy after the deadline, like the next week. We will have a lot to do, mind that. Okay, next question. What does it mean, collaboration with the brands and Nowness? What Nowness did for the brands, or what brands have done for the Nowness? Thanks. Question for Katie. So how we work with brands is we have a partnerships director whose job it is to go out and meet with, she has relationships with lots of different luxury brands. So she'll meet them, she'll find out what their priorities are, and then they'll often come back to us with a brief. And sometimes the brief will be because they're launching a new season, a new collection, and they want to show it off. And then maybe we'll go back to them and suggest, why don't we make a dance film? Because that's a really nice way to show the clothes. Or maybe they're working with a new brand ambassador. So we'll say, why don't we make a talent documentary and spend a day with them as a way of sort of communicating your brand values, but also meeting your ambassador. And it's more like a documentary. And then I'm just thinking of other examples. We often, sometimes the briefs are very not detailed. Sometimes they're very detailed, and almost they know exactly what they want. And then sometimes it will just be very brief. It will be maybe like a mood image and a keyword, and we just have to sort of figure out what is going to work best for them. Maybe a question for me as a follow-up to that. If a brand owner wants to collaborate with you, where do they go? Or if let's say there is a director who collaborates with the brand and they have an idea, whom do they talk
to, and how do they pitch it to you outside? Because I see what you mean. Like if it's a director who wants, this, do you know what's funny? We just had a call the other day with a director who wanted to pitch us an idea, and he had a relationship with a hotel, and he wanted to make a series of short films that take place in the hotel, following lots of different stories of different characters, a sort of similar maybe to White Lotus or some kind of series like that. I love that idea. I'd love to make that. But for us, it's really complicated to sell an idea to a brand. We've tried several times and it just doesn't ever work. And I think it's because the brands want to, they have marketing agendas, they have targets, and it's just, if we come to them with an idea, it's just very rare that they'll say, oh, that's amazing, yes, that's perfect, we'll do it. It usually ends up with them saying, oh no, we'll just follow up with, unfortunately. I wish it did work, because so many directors have brilliant ideas, and often you find we'll get a brief and then a director says, well, I've actually got a better idea that would make a better film. But it doesn't. And what about the brands? Imagine a Ukrainian brand who wants to have their branded video. How do they approach you? So they would come to us through our partnerships director. So they'd Is there a contact on Nowness? Yeah, on the website there's a branded partnerships contact. Yeah, so this collaboration is possible, but you have to have a brand, and they have to, or all of you have to decide a representative, and you have to talk to Katie's colleague. What we recommended to the director we spoke to the other day was that he partner up with a production company, and then they approach the brand together directly. And I just think directors have a higher success rate if they go direct, if they find out who's the marketing person at that brand and then pitch the idea to them. It's often ends up working out more than if they come through us, in a way, even though we've got the audience, because it gets a lot more expensive once you get a distribution kind of partner involved. We can sometimes get added on further down in the process, but we were just recommending that the director go straight to the brand. Okay, the next question is technical. I'll read it in English. I'm translating. I hope you can understand it. If not, please let us know and we'll write it in Ukrainian. There is a point in application form, link to visual material, if any, locations, protagonist, mood board, video research, other, but there is only the text field. How do I do this? You insert a link. So basically, if you have any visual materials, you can use something like Google Drive or FaxNet or Dropbox and make folders. And you can make a Google document where you also give your comment and links, a link tree. So basically, we need a link. We need to see a link where we can browse photos or videos. And if you have any extra comments, you can add them in a text document, let's say Google Doc. Next question. Apart from the editorial series mentioned earlier by Katie, would Nowness consider contribution to other series like They Call Me or other type of portrait of a person? Thank you. Yeah, definitely. Yeah, we'd be open for, if it's something that you feel would work on Nowness, then we're more than happy to consider. What often happens is when we're sent a film, we'll look at the series and look at where best to place it. So I think if it's a film that feels a lot sort of like it would work on Nowness, then we can make it work. Yeah, please go on a Nowness page, and if there is something similar, that's why we designed the application form in a way that you can enter a link and give your comment. So it wasn't in the checkboxes, but I found this and I want to make something similar in spirit. So please, it's quite broad. Okay, next question. Could you please tell us what is the selection ratio between documentaries and fiction films that would make into a cut, meaning the films that would be potentially chosen? Yeah, I mean, I'd say budget-wise, documentary is much easier. It feels, I think for this project, it feels much easier.
say narrative fiction just gets more complicated because it often involves actors, or it will involve, and then it involves performances, and but I mean, we're really open to everything. I'm trying to think. Last year it was a documentary. I mean, It's a Date is maybe I'd call it a conceptual film, and then the dance film there was a dance film as well. So it was. Yeah, that was a nice range. So I think we'd be open to either, but a gut instinct is that documentary feels a bit more achievable. I don't know what you think. I would say that we have 2 films to finance for sure, and find extra funding for 2 more. So I would say out of those 2, perhaps one would be a documentary and the other one would be something else. But it doesn't have to be like fiction in a classic sense. It can be dance, or maybe also a little animation. If you do something like a stop motion, or if you know some smart, non-expensive technique, it can be that, something experimental or poetic. There's also, on Nowness, actually, there's another example of a film. It's a film called Grisha's Guide to Kiev. And it's quite interesting because it's like a scripted documentary. So it's kind of fiction, but it's also documentary. And I think that's quite an interesting space to play with as well. Where you can have a voiceover, so then you don't have to rely on actors' performances. So you can have the performances, but not have the actual speaking to camera. Yeah, a hybrid. Is it possible to apply with the film elsewhere if the rights belong to Takflix? So yeah, this is the news that the rights do belong to Takflix, but it's more that we don't want to deal with a lot of negotiations later. But basically, you can apply to film festivals. We are happy, and we would be applying to festivals with you, given the timeline and given what we spoke about earlier, that it has to go online sometime quite soon. But absolutely, and festivals are open as long as they accept the film that's online. With the broadcasters, platforms, we can discuss that. If we finance the film 100%, the rights belong to us. But if you have some considerable contribution as the producer of the film, it can be the director producer. And if we see, we will be meeting individually in May, and we can discuss all these issues. If you really need to have the rights for something, the general rule, the rights belong to us, but if you can explain us why that's important and what your plan is, we can talk. Okay, following up the question about the brand's collaboration, if I already have some brand in collab, can I use it in the film? And this film will be shown on Nowness if you choose my movie. So basically, if can Takflix original series with Nowness be branded content? It's a bit of a grey area, that one. Actually, that's more of a Gavin question, but it depends, and it is. I think each one needs to be on a case-by-case basis. But the way we generally work is if it's a brand, if the brand's visibility is quite subtle, like there isn't a big logo at the beginning, there isn't lots of products, then we can sort of consider it as an editorial film. But if a brand has a very clear presence and they want to be tagged on all the social media and things, then it becomes branded distribution and it gets a little bit more complicated. And usually a brand would pay a fee for that kind of visibility. So we just treat it on a case-by-case basis. But if it's the brand is providing extra budget to really amplify the film, but they are happy to take a back seat and not, have a credit at the end or something, then I think we can make that work. Okay, so now comes the last question that our Katie passed on to me. If you have any more questions to Katie Metcalf, please ask them now, because we will let her go. I will stay for a little longer. So the last question for now is, excuse me, I may have missed this reply. What kind of rights are you taking over of the film?
So that's maybe the question to us as Takflix. We're taking all the rights, I'll be honest with you, as we mentioned. So we are commissioning, meaning we kind of hire you as an artist to make a piece of content for us. Then we are granting these rights that Nowness need to. So Nowness has the right to publish the film on Nowness. Sounds tautological, but basically this means that it's on Nowness platforms and it's global. It's online and it's all the territories, plus some bits and excerpts in the social media. And yeah, so this is not like, it's not like State Film Agency or Ukrainian Cultural Foundation or BFI in the UK, where we subsidize or we invest in your production. We commission. So we do get the rights. Once again, as we mentioned, if you have some considerable producers, production contribution, if you have access to Madonna and you want to apply with Madonna film, it's considerable. You can have some rights, maybe even all of the rights. We can discuss that later, but the general rule is that the rights do belong to us. But this is, again, it's not that we want to become rich, sell your film and not give you a penny. We are happy to work on that together. So if you have some sales, potential sales, we can split that. You will receive a typical draft of our contract agreement, and you can make some reasonable changes. Okay, one more question came. Do we need to make translation or English subtitles if we made a project in Ukrainian language? Yes, you will need to. You will need to make subtitles, right? Yeah. We don't require dubbing or like two voiceovers. So you can do the film in any language, but not Russian, I would say, or it has to be legitimated why you need to use Russian, because the Dove Codes of Kiev was made in Russian, and it was a problem because that film was made in 22, and we even tried to dub it. We tried actors, we tried the original characters to do a voiceover in Ukrainian. It sounded horrible, and we gave up. And our own legitimation was the fact that they are elderly people who've spoken Russian their whole lifetime, and it's the reality. It's the unfortunate reality that Ukraine was Russified, and for centuries, like the rights of Ukrainian language were oppressed. And then now we have this. But because it's a documentary, we thought it would be somewhat cruel to the story to force this and very artificial. But for Takflix, we make Ukrainian subtitles, and we excuse this because these are elderly people, and this is how they are. If you have it in Ukrainian or Crimean Tatar or Yiddish or anything, you will need English subtitles for Nowness. And maybe also, Katie, do you screen films with multiple subtitle tracks? Not usually. I'm not sure. We often have automatic sort of subtitles on the site, which our films are translated into 12 different languages, but I'm not sure if that will be the case with I don't know if we've done that recently. I need to double check. Yes. English would be enough, and if necessary, we can do something else. Okay, so thank you, Katie. Thanks for joining us. Please expect me to bring you back the pitches on May 13th in the evening or May 14th in the morning. And yeah, we are very much looking forward to making this happen again. This is a wonderful collaboration and a wonderful opportunity for Takflix, but also I'm speaking now on behalf of our filmmakers community to be heard, to have our voices sound globally. And thanks for providing that opportunity for us. Yeah, thank you. And I'm really excited to see all the ideas that you cook up for these pitches coming later this month. So yeah, can't wait. Okay, so I will stay for a little longer, but as of now, thanks, you can just log off. Yeah, will do. Thank you. Thank you for having me. Bye. Thanks.
Повертаємося до української, такий у нас двомовний вебінар. Надіюся, що всі зрозуміли все, що говорила Кейті, і те, що я говорила англійською. Якщо є потреба перекласти чи щось уточнити, питайте в коментарях на YouTube, це буде, мабуть, найкраще. Тоді я персонально відповім, або в соцмережах тоді Катерина Янченко, наша комунікаційна менеджерка, нам передасть. Ось ще прийшло питання. Якщо я тільки починаю навчатися в цьому направленні, чи буде можливість отримати допомогу, підказки і так далі? Скажу так, якщо ви лише починаєте навчатися, то, мабуть, ця можливість не зовсім для вас, тому що тут досить обмежена, як я це люблю називати, тут треба вписатися в вузький поворот, і для цього, щоб це виконати, цей поворот, треба мати вже певний досвід. Тому, на жаль, я не впевнена, чи вийде так. Можливо, що ви можете зробити, це запартнеритись і створити якусь колаборацію з кимось більш досвідченим, хто вас підстрахує. Ми зі свого боку, звісно, надамо якусь підтримку, але наша роль – це креативне продюсування, тобто у нас є певні контрольні точки, в яких ми з вами спілкуємося, але в поле, в процес ви йдете самостійно, і для цього вам треба трошки орієнтуватися, як побудувати знімальний процес, які ризики можуть бути від того, що треба мати 100 тисяч там заряджених батарей, 3 вінчестери з бекапом, до якихось там дозволів, персональних моментів, ну і, власне, художнє бачення. Тому я б радила або набратися ще досвіду, або запросити в команду когось досвідченішого. Якою мовою заповнювати аплікаційну форму? Українською або англійською. Якщо вам зручніше англійською, можна англійською. Я ще також хотіла на фінал трішки прокоментувати запитання, які нам уже надходили, бо вони часто повторюються. Ось питання, яке найчастіше нам надсилала: чи можу я подати заявку на конкурс, якщо у мене немає продюсера? Ви можете помітити, що в аплікаційній формі жодне з полів не є обов'язковим. Я її так спеціально зробила, тобто, звісно, бажано, щоб ви написали нам ваше ім'я, без імені буде трохи дивно, але якщо ви з якихось причин, не знаю, протестуєте проти концепції імені і прізвища, це теж ок, тобто можна податися без продюсера, але важливо, тоді дуже важливим буде ваше портфоліо, ваша фільмографія, бо ми будемо дивитися на вашу здатність дати прогнозований результат. І ми віримо, що команди, де є режисер і продюсер, вони краще справляються з таким викликом. І тут є мало грошей, мало часу і досить амбітна задача. І, на жаль, я теж відверто скажу, що це не дуже реалістично, якщо у вас немає продюсера, немає в портфоліо нічого подібного, немає подібного досвіду. Це буде мати значення. При інших рівнях, якщо ви навіть не дійшли, це дуже крутий проєкт, можливо, ми оберемо когось, в кого є досвідчений продюсер або досвід роботи, досвід подібних проєктів. Може, не прям таких самих, але просто власне досвід. Тому пробуйте шукати і бажано досвідчених продюсерів. Тому, на жаль, ми робимо цей open call, і це певне рішення, і ми його зважували, бо ми отримаємо дуже багато заявок, і скільки ми не кажемо, що ось тут дивіться формат, і дивіться, що наявність попередніх робіт в схожому форматі буде перевагою, подаються дуже багато людей, які досвіду не мають, і я сама, як скажімо, така аматорка, яка пройшла свій шлях, я розумію, що це, що важливо підтримувати свіжу кров, але тут я б сказала, що це радше для досвідченіших людей. Окей, здається, більше запитань немає у нас, так? Чи ще щось є? Нагадую, що ми чекаємо ваших аплікацій до 13 травня. Зацініть, який гуманізм. Ми вас відпускаємо ще поїсти пасочку, хто святкує, і ще, щоб ви там, бо хочемо пошвидше, але вирішили, щоб у вас був час трошки посвяткувати, бо час з родиною, з близькими, вихідні ці важливі, і ви встигаєте. Так, ще одне питання прийшло. Ще раз про права. В нас є кадри зняті під час рейву у Львові, і знайти зараз музиканта буде майже нереально. Якщо кадр не довше 10 секунд, що можемо ми використовувати без прав? Ми з вами підпишемо договір, це плюс-мінус типовий договір, в якому ми будемо казати, що ви несете за це відповідальність. Тут питання, як ви з цим будете працювати, ми можемо окремо обговорити це кейс by кейс. Я думаю, давайте так, на цьому етапі, якщо у вас сильний, потужний проєкт,
то ми знайдемо, як вирішити це. Якщо ви потрапите в список фіналістів, то я, як креативна продюсерка, допоможу вам вирішити таку ситуацію. Зараз просто у нас вже немає часу, але бувають такі випадки, що є виконавці і немає можливості з ними зв'язатися, і є певні механізми, як убезпечитися від порушення прав того конкретного виконавця чи виконавця, хоча не бачу, чому ні, бо якщо рейв відбувався у Львові, мабуть, у нього були організатори програми, якийсь лайнап, і можна з ними зв'язатися. І, це, може, це не дуже, це трошки такий головняк, але це варто зробити. Але на етапі відбору ми не будемо на це звертати увагу. І якщо ваш проєкт пройде, то ми обговоримо, як вирішити цю ситуацію, і для того там я є креативною продюсеркою. Тому дякуємо, чекаємо. Ще раз нагадую, дивіться Nowness, дивіться, які проекти вони підтримують і що вони роблять, що вони люблять показувати. Ми в цьому плані, як Takflix, більш гнучкі, але це формат, і пошукайте або такого формату історії, або ваші ідеї спробуйте помислити в термінах формату. Так, ще надходять. Чи є якісь технічні побажання щодо якості матеріалу, форматів, кількості кадрів на секунду і так далі? Бо може у вас є якийсь специфічний сервер на Takflix, враховуючи, що це онлайн-платформа. В принципі, ми працюємо з досить стандартними файлами, це там 4К або 2К, або це щонайменше Full HD, але 4К це гарно, FPS якийсь стандартний, а навіть якщо ні, в принципі, нам це не важливо, бо ми це заливаємо, у нас немає нічого специфічного, з дуже різними штуками працюємо, це буде певний обсяг файлу і компресія для коротких метрів, це має бути до 10 гігабайтів. Тобто подумайте, як ви будете рендерити те, що ви зняли, в чому ви там не зняли, щоб воно в 10 гігабайт і в діджитал форматі класно виглядало. Бо інколи буває такий тип компресії, такі кодики, що вони там щось пережимається, не дожимається, це відеоінженери можуть розказати або нагуглити. Ось, і що тут ще? FPS не принциповий. Це має добре виглядати на екрані, бо це для діджитал-платформ. Тобто, скажу так, навіть це побачення, яке робилося для цього, воно дуже круто виглядає і звучить на великому екрані. Це фільм для кінотеатру. І ми, наприклад, тут дуже багато розкаже наша Катя, комунікаційна менеджерка, що ми трошки підсвітляємо кадри, ми трошки маніпулюємо з цим, тому що в соцмережах це буває важко. Це такий непростий фільм для промо. Тобто воно має добре виглядати онлайн і добре виглядати, наприклад, класна штука, коли воно вертикальний трейлер, добре виглядає там для Тіктоку чи Інстаграму. Де саме заповнити заявку? Обирайте вашу улюблену соцмережу, Інстаграм, Фейсбук, Телеграм, наш Ютуб, і там є посилання, або просто введіть в Google Open Call Takflix Original, і там буде посилання на таку Google-форму, вона всюди є. Чекаємо, дякуємо, всім мирного неба, гарного Великодня, якщо святкуєте. Песах, здається, вже закінчився, якщо святкуєте. І чекаємо, і надіємося, вийде класно. І також надіємося, що ці 2 проекти – це тільки початок, а 2 інші ми зможемо дофінансувати. Спільними силами будемо шукати і віримо в українські таланти. Дивіться українські